Hello Primary 5. Today we will study the second term. Our first lesson is about the fraction. What the meaning of the fraction and what is meant by friction force. Friction force, it's a force that exists between two surfaces when they touch each other and it affect in the opposite direction of the movement. يعني ايه؟ يعني friction force هي قوة الاحتكاك بتيجي between two surfaces بس لازم يكونوا in touch، يعني جسمين متلامسين مع بعض. قوة الاحتكاك act in the opposite direction، يعني ايه؟ في اتجاه معاكس عكس اتجاه الموشن. Or it's the force that slow down the motion of an object. The meaning of the opposite direction is when we walk in this direction, the friction force opposes the direction in this way. So the friction force act in the opposite direction from the moving direction. يعني العربية ماشية في الاتجاه ده زي ما احنا شايفين السهم، هيبقى الفريكشن فورس عكس الاتجاه، causing slow down and stop of the moving object. اي حاجة لو انت جيت راكب عجلة ومشيت بيها وشلت رجلك from the pedal، شلت رجلك من على البدال، ايه اللي هيحصل في العجلة؟ It will slow down till stop. Because of what? Because of the friction force. Why? Because the friction force act in the opposite direction. Examples of the friction force: when you rub your hand together, you feel warm. Please try to rubbing your hand together. You will feel warming of your both hands because there is a friction force between your hands. يعني لو احنا جينا عملنا احتكاك بين ايدينا الاتنين وعملنا رابنج لايدينا زي في السقعة كده، بنلاقي ايدينا warm. ليه بقت warm؟ because of the friction force. تاني حاجة there is a friction force between your shoes and the ground when you walk along. بين رجليك الشوز بتاعتك والأرض the ground there is a friction force. This friction force causing no slipping down, prevent slipping down، بتمنعك من ان انت تتزحلق. عشان كده لو ماشي على حاجة ناعمة قوي فبتلاقي نفسك اتزحلقت because there is no friction force. So the friction force is very important to walk. Number 3, when you go down the slide, there is a friction force between your body and the slide. زي ما احنا شايفين في الصورة ولد قاعد في النادي وبيتزحلق، فالفريكشن فورس هنا لازم الحاجة اللي بتتزحلق عليها لازم تبقى سموث علشان الفريكشن فورس تكون قليلة. لو كانت الفريكشن فورس عالية ما كانش هيعرف سلايد داون، ما كانش هيعرف يعمل كده. Number 4, when the car move along the road, there is a friction force between the wheels and the road. And also when you ride a bike, there is a friction force between the tire of the bike and the road. This is what opposite direction mean. Friction force, this is the motion force opposed by friction force. So the friction force act in the opposite direction of the moving object, causing slow down and stop. Types of friction. There is 3 types of the friction force. The first type, friction between solid object. Friction between solid object يعني الحاجتين اللي بيحصل بينهم friction الاتنين solid، زي الشوز بتاعتك والجراوند، زي الويل تاير بتاعت الكار والجراوند، زي your body and the slide، زي الماتش العود الكبريت لما بنيجي نعمل احتكاك علشان يعمل firing. طيب يبقى the first type is the friction between solid object. The second type, friction between solid objects and air. في friction between حاجات solid، حاجات صلبة مع الهواء. بنشوف ايه؟ بنشوف الطيارة بتبقى طايرة فين؟ في الهواء. في friction بينها بين الطيارة اللي هي السوليد وبين الهواء زي الطيور اللي بتطير في الهواء، البيردز
البيردز في بينهم وبين الهواء friction force. The second type, friction between solid object and water. There is a friction force between solid object and water. زي ما بنشوف some chips أو fishes في الووتر في بينهم هم solid في بينهم وبين الووتر friction force. There is the three type of the friction force. The first type we will study is friction between solid objects. We see a girl in a bike. The direction of movement in this way and the direction of the friction in the opposite way of the motion. We should note that if the friction force is bigger than the motion force, the object doesn't move. يعني ايه؟ يعني لو الفريكشن فورس اعلى من الموشن فورس. يعني ايه موشن فورس؟ قوة الحركة. يعني لو في احتكاك جامد قوي اكبر من الحركة هتلاقي الاوبجكت don't move. زي الكار براكس، الفرامل بتاعت العربية لما بعمل بيها احتكاك قوي العربية بتقف. ليه؟ لان هنا الفريكشن فورس اعلى من الموشن فورس. يبقى if the friction force bigger than the motion force, the object doesn't move. If the friction force is less than the motion force, the object moves. يعني كل ما كانت العربية ماشية الموشن فورس بتاعتها اعلى من الفريكشن فورس الجسم يفضل ايه؟ متحرك، يحصل له moving. An object move with a constant speed when the pushing force equal the friction force. يعني الباشنج يعني قوة الدفع بتاعة الأوبجكت لو متساوية مع الفريكشن فورس هنلاقي جسم ده ماشي بكونستنت سبيد، يعني بسرعة مناسبة متساوية constant. في حاجات بقى بتأثر لي على الفريكشن فورس. أولهم السيرفس، the type of the surface. كل ما كان السيرفس smooth surface الفريكشن فورس decrease between smooth surface. يعني ايه smooth surface؟ يعني حاجة ناعمة. زي ما قلت لك لو في بين الزحليقة في النادي لو ناعمة قوي بتلاقي نفسك سلايد بسهولة. لو انت ماشي وفي الارض تحتيك ناعمة جدا very smooth بتلاقي مفيش فريكشن بينك وبين الارض فبيحصل slipping down او السرعة بتزيد. الروف سيرفيس يعني السيرفيس لما يكون خشن او مش ناعم الفريكشن فورس increase between rough surfaces, so the object move for short distance. Look at the figure and let's see the effect of texture on the friction. Smooth surface, this ball, the first one moves in a smooth surface يعني ماشية على حاجة زي السيراميك مثلا. The second ball moves in rough surface على الجراوند على الرمل زي ما انتوا شايفين. نفتكر مين فيهم هتوصل أسرع؟ The smooth surface. ليه؟ لأنها هتمشي large distance علشان مفيش بين البول وبين الأرض اللي تحتها friction علشان الأرض مالها smooth. The second ball مشيت small distance. ليه؟ because of the rough surface. هنا الأرض مش ناعمة rough فعملت ايه؟ علت الفريكشن increase. لازم أقدر أفرق بين كلمتين مهمين increase و decrease. كل مرة بنقول increase يعني يزود decrease يعني يقلل. يبقى in smooth surface decrease the friction force and increase the speed increase. In the rough surface increase friction force and the speed decrease. We will see this video to explain the meaning of the friction force. See this cow? It's slipping down. بتتزحلق ليه؟ Because no friction force between the limbs or its leg and the ground. See the ball? This is a smooth surface.
less friction and more friction in the second ball because of this is a rough surface. This is smooth surface, less friction, and this more friction because it's a rough surface. We will try to solve these problems together. Choose the correct answer. The friction force acts in a direction, space, the direction of the motion. I told you that friction force always in the opposite direction. So friction force in the opposite direction. Don't forget that. The second question, the object doesn't move in the friction force if the friction force is space the motion force. The object doesn't move, الobject ما تحركش لو الفريكشن أعلى bigger than the motion. If the motion force is bigger than friction force, the body will be moved. So the object doesn't move if the friction force is bigger than. Space, slow down moving object يبقى friction force. الإجابة بتاعتنا friction force causing a slow down the moving object. Complete the following. Number 1, space, slow down the moving object. مين اللي بيخلي الأجسام الماشية تبطأ وما تتحركش؟ طبعا هي the friction force. The friction force, the second question, the friction force always act in, احنا اتفقنا ان هي ايه؟ in the same direction or the opposite direction? Right, the opposite direction of the object movement. Number 3, space, force arises between two objects when they touch each other. الفورس اللي بتكون بين touching surfaces هي طبعا the friction force. Any body moves when space force is smaller than space force. البادي move when motion force smaller than. question number 4. معلش السلايد اتحركت فانا كتبتها لكم هنا بايدي. لا احنا anybody moves when the friction force smaller than the motion force. احنا متفقين على كده ان الفريكشن فورس لما بتكون اقل من الموشن فورس anybody can move. Thank you and لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار طبعا يبعت لي على طول وانا جاهزه في اي وقت للرد عليكم حبايبي. Goodbye. Thank you.